prvi regionalni forum o zavisnosti i oporavku od droga smo pripremili da bude kao jedan dvodnevna konferencija ovdje u Beogradu i da okupi sve direktno ili indirektno uključene aktere u borbu protiv zloupotrebe droga. Šta nam je prije svega cilj? Cilj nam je bio dovesti sve one naše stručnjake koje poznajemo iz Evrope da nam ovdje prezentiraju primjere dobre prakse i politike kojima se one bave kako bi doprinijeli kreiranju jednog boljeg sistema ovdje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, koji bi onda usmjeravao ljude koji imaju problema sa zavisnošću ka oporavku, ka procesu oporavka i ka jednom, ajmo reći, zajedničkom cilju, a to je integracija u društvo. Cenim sve što imam i zahvalna sam za sve. Dobar vam dan svima, hvala što ste tu, dobrodošli na prvi regionalni forum o zavisnosti i oporavku od droga. Pošto je danas 10 godina od kako postoji organizacija Izlazak, ja bih želeo da im čestitam ovih prvih 10 godina sa nadom da će da imaju mnogo puta 10 godina i da se im zahvalim za sve ono što radi. Jedan od odgovora je većem razumijevanju aktera koji se bave ovom problematikom. Ne unesemo samo pojam radi pojma, nego upravo iz ovih razloga i da onda opišemo u tom pojmu šta je sve potrebno, ko su sve ti akteri, koje su sve te aktivnosti da bi od ulaska u potražnje za tretmanom do kraja svi ti procesi, sve te karike u tom lancu završile onim što zajednički cilj što se zove oporavak. Promjena sistema odražava saznanje da sistem mora da se menja kako bi se zadovoljile potrebe pojedinca. Za razliku od zahteva da se pojedinac promeni kako bi zadovoljio potrebe sistema. To je velika razlika. Mi moramo da se bavimo sa ljudima. Cecilija ovdje danas, ja uvijek sedim u prvom redu kad neko treba da ispriča svoje svedočanstvo, svoju životnu priču, jer ove sramote da muškarci plaču uvijek pustim sudu na neki način. Ali me ovo i njenu životnu priču sam čuo više puta do sada. Ali me ovo uvijek ohrabri na tome da se mi borimo za jednog čoveka. U onoj drugoj sali u kojoj ćete otići u jednom trenutku koja se zove Onyx, tamo mi imamo nekoliko ovih kanabisa velikih na kojima se nalaze prava lica oporavka. Znači ima nekih 70 ljudi nam je poslalo fotografije svoje. To su ljudi koji žive potpuno nove živote danas. I to su ljudi koji je neko stavio jednog dana u centar da bi im taj sistem pomogao. I to je ono što mi moramo da radimo. Da razumemo potrebe tog pojedinca kako bismo na najadekvatniji način odgovorili na te njegove potrebe. And why is this important? Because I also fully believe that the recovery movement and people in recovery are vital for the recovery process of other people. Za teme kao što su zavisnosti nema mjesta u prime time terminu. Šta bi to trebalo da nam govori? Da ovo nije veliki problem ili da ima puno većih problema? Ne, nije tako, nije ništa od toga. Sve statistike govore da je trend rasta zavisničke populacije, ovo je citat Evropskog centra za monitoring droga, nezaustavljiv. So, drug policy is of course about stimulating and promoting recovery, but it's also about preventing drug use and preventing drug addiction. So how can we combine a policy that prevents drug problems but also removes stigma? And that's the challenge that a lot of countries are facing right now. I mean, I have been very inspired, I have to say. But I want to taste ourselves a little bit about what we know, at least what was the most important message that I got from this particular forum. And I noted down one particular sentence that I would like to ask you whether you would remember the person who said this yesterday from this particular forum. And I will read this out. I have a life. I have hope. I have hope that this life is worth living. As many of you know, I think we are reliving our history. I think we're living in 1919, except
rather than 1919 for smoking, we're here in 2019 for marijuana. Unlimited potency, unlimited advertising, rampant commercialization, and targeting the next generation. The billboards we're seeing, the free samples we're seeing, all the things that we're seeing are showing major, major increases. We've seen that big tobacco like Altria has made a multi-billion-dollar investment in marijuana. We see the former big pharma CEO from OxyContin, Purdue Pharma, is now selling medical marijuana according to High Times magazine. And why should we care? We care because the brain is rapidly in development up until about age 30. And there are numerous changes that we're seeing now that we did not see 10 or 20 years ago among marijuana users. I would say some of the biggest changes are in mental illness, specifically psychosis, schizophrenia, suicide, and depression. Jer činjenica je da priča o medicinskom kanabisu na neki način indirektno potpomaže i priču o legalizaciji konoplje u rekreativne svrhe. Međutim, ja sam liječnik i ukoliko je medicina temeljena na dokazima pokazala da postoje određene indikacije na osnovu kliničkih pokusa za određene indikacije, onda je moje da se za to založim i da pokušam napraviti distinkciju između medicinskog kanabisa i upotrebe kanabisa u rekreativne svrhe, koliko god to bilo teško. What's the point of life in recovery? Well, basically it's a way of showcasing and celebrating how many people recover, how diverse their pathways are to recovery, and how important other people's support is. It's also a way of demonstrating to families that people can and do recover and that they have a role in recovery, to professionals that recovery is something that's real and that happens and that they can support, and to the general public as a mechanism for challenging stereotypes and negative expectations about how people can change. What is it going to bring here? It's going to bring an agenda for challenging exclusion, but also an agenda for policy and for research about how we can build on those successful recovery stories, those unique stories of inspiration to say, these people change. These people change and grow and develop and become valuable citizens. This is not about negating negative things, but building positive things. Well, you can say that there is a number of unrealistic goals around us. We don't want to have traffic accidents. We don't want to have war, of course, and we would like to stop, and we would like to have a world of peace. And for us, the goal of drug-free world is, I can say that we will never get there, but this is the way forward for us, because we cannot stop. And less people using drugs, the prevalence of the drug use in the society, the better it is. So that's why we are fighting against any liberalization of the conditions of drugs. Hvala svima i vidimo se nekom drugom prilikom, a što se tiče ovih inicijativa, sad je opet to do nas, da kažemo, idemo u svoje krajeve, nećemo to staviti u neke ladice, publikacije i tako dalje, nego hajmo se pozabaviti stvarno ovim što smo čuli. Tako da evo, hvala vam još jednom što ste bili dio ovog foruma. Hvala vam.